Hello dear students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopalswamy PU College, Mysuru. In last session, we had solved the problems of 12 marks in admission of a partner. So in today's session, let us solve a 31st problem that is related to retirement of a partner. Here is your problem. X, Y and Z were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st/3/2021 was as under. Balance sheet as on 31st/3/2021 is given. On the liability side, creditors 35,500, reserve fund 20,000, profit and loss account 2,500, and capitals of X 50,000, Y is rupees 30,000, Z rupees 20,000. On the asset side, cash at bank 20,000, debtors 40,000 less PDD 2,000 and the remaining balance is rupees 38,000, stock 20,000, furniture 10,000, machinery 20,000, building 50,000. The total amount of balance sheet is 1,58,000. Now let's see the adjustments. Z retired on 1/4/2021 from the business. The following adjustments are to be made. The first is stock to be increased by 20%, maintain PDD at 10% on debtors, depreciate machinery and furniture by 10% each, buildings are revalued at rupees 60,000, goodwill of the firm valued at rupees 15,000, that is as per AS 26. You need to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet as on 1/4/2021. First let's prepare revaluation account. As you all know, increase in asset should be recorded on the credit side. Decrease in asset should be recorded in debit side, whereas increase in liability should be recorded in debit side. Decrease in liability should be recorded on credit side. The first adjustment here, stock to be increased. Stock in the sense it is an asset. Increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ by stock account. What is the amount of stock? 20,000 into 20%, that comes to 4,000. Second adjustment is maintain PDD at 10% on debtors. Provision for doubtful debts. It is a liability. Increase in liability should be recorded on the debit side. So write here 2 PDD and let's calculate 10% on debtors. 40,000 into 10% will get 4,000, and we have already deducted 2,000 PDD, so you should deduct 2,000 from the answer. 4,000 minus 2,000, 2,000. 2 PDD and calculate 10% on debtors. Debtors ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು? 40,000 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 10 divided by 100 you will get 4,000. 4,000 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2,000 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಗೇನ್ 4,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗೀಗ? 2,000 ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2,000 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ PDD 2,000 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ 4,000 ಇಂದ 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,000. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 40,000ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 38,000 ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, 40,000 ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 4,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ PDD ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. But here in your balance sheet, they have already given 2,000. In this circumstances or in this case, you should again deduct this amount from the answer. 4,000 minus 2,000. 4,000 ಇಂದ 2,000 minus ಮಾಡಿನೇ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. I hope it is clear to you. The next adjustment is depreciate machinery and furniture by 10% each. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು machinery account 20,000, calculate 10% on 20,000, it comes to 2,000. Next, to furniture
10,000 furniture value ಇದೆ, then calculate 10%, it comes to 1,000. The next is building are revalued at 60,000. Already I said in the previous session, revalued ಅಂತ term use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60,000. 50,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 60,000. ಸೊ 60,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10,000. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ as by buildings account 60,000 minus 50,000, get 10,000. 10,000. Now all the adjustments are over. Now the total of which side is more? By seeing this account, the total of credit side is more. So 10,000 plus 4,000 add ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will get 14,000. Then considered it as grand total on the debit side also 14,000. 14,000 minus 5,000, you will get 9,000. Right, it has two partners, capital account, revaluation profit. We get revaluation profit, and this revaluation profit should be distributed among all the partners including retired partner. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್. 9,000 into, here in your problem they have given their profit sharing ratio. What is that? 2:2:1. So 9,000 into 2/5. ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ 2/5? 2:2:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 plus 2 plus 1, you get 5. So then this should be considered as denominator in each and every numerators. 2/5, 2/5, 1/5. Suppose if they have given 3:2:1, then add all together 3 plus 2 plus 1, 6, 3/6, 2/6 and 1/6. 9,000 into 2/5, you will get 3,600. 9,000 into 2/5, you will get 3,600. 9,000 into 1/5, you will get 1,800. So this is the way we prepare a revaluation account in retirement of a partner. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1 particulars and 3 amount column X, Y, Z. Particulars 3 amount column on the credit side X, Y, Z. So first, as in the case of admission of a partner, here also first you should bring the capital balance of all the partners on the credit side. As by balance brought down 50,000, 30,000, 20,000. Next, by reserve fund. Retirement problem is very easy. Reserve fund na 3 ಜನಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20,000 into 2:2:1/5. 20,000 into 2/5, 8,000. 20,000 into 2/5, Y is also 8,000. And for Z, 4,000. 1/5 ಅಂದರೆ 4,000 ಬರುತ್ತೆ. Next, P&L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? Yes. In your problem they have given P&L. Profit and loss on the liability side. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 2,500 into 2:2:1 divided by 5 comes to 1,000, 1,000 and 500. So now bring the revaluation profit on the credit side. By revaluation account 3,600, 3,600, 1,800. So this is the standard items. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P&L ಮತ್ತು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ Goodwill Adjustment. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ AS 26 there is only one goodwill treatment, that is goodwill valued as per AS 26. Goodwill valued ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is the goodwill of the firm goodwill ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. firm goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the partners have the right on it. 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಝೆಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಝೆಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಝೆಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಝೆಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್? 15,000 rupees. 15,000. So now 15,000 into what is the Z share? 1/5. 2:1. 2/5, 2/5, 1/5. So Z share is 1/5. 15,000 into 1/5, it comes to 3,000. So Z ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,000. So now it has to be contributed by the remaining partners in the gain ratio. Who are the remaining partners? X and Y. Here in your problem they have not given gain ratio specifically. In that case their old ratio, remaining partner shares will become gain ratio. Remaining partner share ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು gain ratio ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರ ಶೇರ್ ಏನು? 2:2. ಸೊ ನಾವು 3,000 into 2/4 ಇದೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3,000 into 2/4. So it comes to 1,500 to each partner. So here X has to contribute rupees 1,500 on the retirement of the Z, and Y is also contribute rupees 1,500 on the retirement of the Z. So Z retired ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ X ಮತ್ತೆ Y 1,500 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈ X's capital account. X capital account ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಝೆಡ್ಗೆ 1,500. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ Y's capital account apostrophe S. ಬೈ Y's capital account Y ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಝೆಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು Z's capital account, X column 1,500, Y column 1,500. So this is how we calculate goodwill as per AS 26. So credit side ಅಲ್ಲಿ X capital account and Y capital account ಅಂತ ಬರೆದು ಝೆಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1,500 ಅವನ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ Z capital account ಅಂತ ಬರೆದು X ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 1,500 and Y ಇಂದ 1,500 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. So after recording all the transaction, first find out the total of each partner on the credit side. So credit side total ಮಾಡಿ we'll get 62,600, 42,600, 29,300. On the debit side also record the same amount 62,600, 42,600, 29,300. Now first settle the account of Z. Z retired ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Z account ಅನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ. 29,300 ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And it has to be transferred to Z loan account. To Z's loan account. ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ 29,300. Next, find out the balance carried down.
ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 62,600 ಮೈನಸ್ 1,500, 61,100, 42,600 minus 1,500, 41,100. By balance brought down 61,100, 41,100, and Z column will be nil. And this Z's loan will be recorded in the balance sheet, new balance sheet on the liability side. So this is how we prepare partners capital account as per AS 26. Goodwill treatment ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ as per AS 26 ಮಾಡಿದೀವಿ. Now let's prepare new balance sheet. As you all know, while preparing the new balance sheet, we should take the old balance sheet as base. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 35,500 and capitals. As you know, reserve fund and profit and loss account should not be taken in the new balance sheet. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ 61,100 and 41,100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಝೆಡ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಝೆಡ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ 29,300. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 38,000 ಲೆಸ್ PDD ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 2,000. So it comes to 36,000. ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 20,000. ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 4,000. It comes to 24,000. Next furniture 10,000 less depreciate 1,000 comes to 9,000. Machinery 20,000 less depreciate 2,000, it comes to 18,000. The last one, buildings 50,000, add increase 10,000, it comes to 60,000. When you add together on the liability side, you will get 1,67,000. On the asset side also you will get the same amount, 1,67,000. So this is the way how we solve 12 marks retirement problem. I hope it was helpful to you. In next session we'll solve the other problems. Thank you.